І так, знову всім привіт, з вами комп'ютерна точка. Сьогодні ми будемо збирати ось такий класний комп'ютер на базі процесора i7-14700KF. Поставимо ми його в материнську плату від Gigabyte на чіпсеті Z790 серії Gaming X. Туди ми будемо ставити ось такий Corsair Dominator Platinum серії DDR5 на 32 ГБ. Також платином у нас буде блок живлення від Thermalright серії TP1000 на 1 кВт PCI-Express 5.0. Також ми поставимо ось таку SSD Western Digital Black серії SN850X на 1 ТБ. Охолодження у нас буде від PcCooler рідинне на 3 кулери з мінімальним підсвічуванням. Так захотів клієнт. Ось такий корпус у нас буде Fractal дизайн серії Define 7. І, звісно, Gigabyte RTX4080 карточка. Думаю, буде дуже прикольно. Поїхали! Our philosophy is based on the symbiosis of human and machine. Our philosophy is based on the symbiosis of human and machine. Machine.